Thank you very much. Let me give the floor to the next speaker, author, Madame Arana, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Au Cameroun, après le référendum constitutionnel de 1972, le système du gouvernement fédéraliste garantissant la représentation des 20% d'anglophones a été abandonné au profit d'un système centralisé qui donne l'avantage aux francophones. Depuis, les anglophones au Cameroun souffrent d'une marginalisation accrue qui n'a fait que s'empirer. En 2016, les enseignants et avocats de la région du sud-ouest et nord-ouest anglophones se mettent en grève car ils estiment que le gouvernement majoritairement francophone tente de réduire le système de common law et l'enseignement pratiqué en anglais dans ces régions. La réaction du gouvernement Biya est sans appel, une réponse militaire dure qui fait émerger les mouvements séparatistes et manifestations violentes. S'enclenche alors une spirale violente entre le gouvernement sourd à des revendications légitimes et s'engageant à détruire tous ceux qui veulent diviser la nation, et une radicalisation des mouvements séparatistes anglophones qui s'arment contre le pouvoir francophone de Yaoundé et qui répriment tous ceux qui afficheraient une non-affiliation à leur cause. Les victimes, comme toujours, la population civile massacrée, 3000 morts, privée d'écoles, obligée de fuir, plus d'1 million de déplacés aujourd'hui au Cameroun. Actuellement, ce gouvernement Biya refuse toujours de prendre en compte les demandes d'éléments modérés pour un retour au fédéralisme qui accorderait aux régions une plus grande autonomie. Et les séparatistes, par ailleurs divisés, campent sur leur demande d'indépendance. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de revendications. Nous demandons une aide humanitaire, nous demandons également qu'un dialogue puisse s'établir et nous demandons que le service d'action extérieure aide à aller dans ce sens. Merci. Merci. Let me invite next speaker, author, Mr. Andrews. The floor is yours. Thank you, Madam President, Commissioner, colleagues. 2 weeks ago, 7-year-old Brandy Tatau was shot and killed by a police officer while walking home from school in Bamenda, a city in northwest Cameroon. Brandy is just one of thousands of young girls who are the utterly innocent victims of the armed conflict in Cameroon over the past 5 years. The forced schools boycott in the Anglophone regions has exposed children to child recruitment by terrorist organisations, forced labour, forced childhood marriage and sexual abuse. Children make up 28% of all cases of gender-based violence in Cameroon, and 13% of girls are married before the age of 15. Today we mark the International Day of Violence Against Women. The case of Cameroon reminds us that women and young girls continue to be systematically used as pawns in power struggles across the world. Of course, in order to protect women and girls in Cameroon, we need an immediate ceasefire and for both sides to initiate peace talks without further delay. First and foremost, we must protect life. But the only surefire way to ensure that the human rights of women, girls and others are upheld in Cameroon is to have effective legal safeguards. And that is why Renew insisted on strong emphasis on the rule of law in this urgency resolution. To protect human rights, you need functioning courts, robust, proportionate laws and international recourse. This is the responsibility of the Cameroon government, and it is also the European Union's responsibility as strategic partners of Cameroon to exert the necessary pressure to make this happen. Thank you. Thank you very much. Let me invite next speaker, author, Mr. Corrao. The floor is yours. Thank you, Madam Chair, Commissioner and colleagues. As you know, Cameroon is beset with 2 violent conflicts and went from peaceful protests to war. The escalation of violence has led to a number of simultaneous political and security challenges and to a high level of instability, which the people of Cameroon are now facing. This is very deplorable and frustrating. Armed groups and the government force committed widespread human rights abuses, including extrajudicial or summary execution and mass killings. This has resulted in 80% of schools in the 2 Anglophone regions being closed or destroyed, and 700,000 students are denied education. We also see that ethnic tensions are rising, with political speech turned into hate speech.
based on ethnicity and gender discrimination, which is taking place in an atmosphere of terror in the region, including targeted attacks on students, teachers, but also journalists and humanitarian workers. All this is very concerning, and the European Union needs to respond strongly. It is no longer possible to ignore this conflict, and the situation is increasingly deteriorating. We need to mediate for an immediate ceasefire, calling on both sides to the conflict to cease purposefully targeting civilians, schools and children, which deprives them of the right to education. It is also time that we make use of all the financial instruments provided by development aid or other programs as a political leverage, using them to enhance the defense of human rights in a country that is suffering since too long. Thank you. Thank you very much. Let me give the floor to the next speaker, author Mrs. Bilde. The floor is yours. Merci Madame la Présidente. Je l'avais souligné en 2019, la crise anglophone au Cameroun se prête mal à des simplifications outrancières. Et si l'on s'entend sur ces aspects les plus tragiques, les nombres de réformes entreprises depuis son déclenchement sont, elles, souvent occultées. Qu'il s'agisse de la création en 2017 d'une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, du recrutement de professeurs et de magistrats anglophones ou encore du grand dialogue national et du statut accordé en 2019. Occulter l'attitude des leaders de l'agitation anglophone des régions du Nord et du Sud-Ouest, dont beaucoup résident aux États-Unis et en Europe, l'est également, puisque certains auraient rejeté l'ensemble de toute discussion avec le gouvernement. Du reste, cette insurrection se fonde-t-elle uniquement sur des considérations d'ordre linguistique et culturel? Nombre d'anglophones vivent, après tout, dans des régions qui ne le sont pas, dans ce pays à 80% francophone. La revendication de certains anglophones, s'agissant de leur représentation au sein de sociétés pétrolières, pourrait de son côté être symptomatique de motivations économiques sous-jacentes. Gardons-nous de crier haro sur le Cameroun, à plus forte raison à l'heure où le terrorisme islamiste semble en passe d'embraser toute l'Afrique centrale. On n'insistera jamais assez, en effet, sur le lourd tribut payé par le pays dans sa lutte résolue contre l'État islamique et Boko Haram sur son sol et au-delà, dans le cadre de la force multinationale mixte et du partenariat transsaharien. S'il s'ajoute l'accueil, dans certaines circonstances difficiles, de plusieurs centaines de milliers de réfugiés nigérians et centrafricains. À l'heure où, en 2020, l'extrême nord camerounais aurait été cible de plus d'attaques de Boko Haram contre des civils, ou que le Nigeria, le Niger et le Tchad dans leur ensemble, le Cameroun, gage de stabilité dans une région sous tension, a besoin de notre soutien, pas de nos anathèmes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Let me invite now, on behalf of the group of European People's Party, Mr. Kelly. The floor is yours. In recent months, the Anglophone crisis has entered a new phase, with a drastic escalation of violence in the English-speaking regions. Having acquired more sophisticated weapons, clashes between Anglophone separatist armed groups and Francophone government security forces have increased in frequency and severity. Furthermore, a total lack of investigation and prosecution for crimes committed by both sides has created a climate of impunity. The impact of this crisis on civilians has been devastating, with over 3,000 lives lost to date. My colleague Barry Andrews indicated one a few moments ago. A huge casualty in this conflict has been education, as separatists have chosen schools as their bases and camps and enforced a vicious boycott, depriving 700,000 children of their right to education. The response to the urgency has been a military one, with troops deployed in the Anglophone regions since 2016. Instead, there should be a strong focus on dialogue and accountability for the crimes committed on both sides in the Anglophone regions. I urge the European Union
along with the African Union and United Nations, to continue to work to end this catastrophe through mediation.